ലിസണിംഗിൽ സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റിന് മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ബിക്കോസ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡിയോ കേൾക്കും, ദേ ആർ കറക്റ്റ് ഓർ ദി കളക്ട് ലിറ്റിൽ കീവേഡ്സ്, അതായത് കുറച്ച് വൺ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കീവേഡ്സ് ആണ് അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആൻഡ് ദേ വിത്ത് ടെംപ്ലേറ്റ് ദേ വിൽ പ്രാക്ടീസ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് മാർക്സ്. Instead, find a template where you can add 3 to 4 words, that is a small phrase. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ you will get marks. And the most important is don't add keywords, add small phrases. So ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കേൾക്കുന്ന first 3-4 words നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക. Then again listen to the audio. Then write 3 to 4 phrases. Again you can collect 5 phrases, and with the templates, when you apply, you will get marks in listening, summarize, spoken text.